joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narakdi 90% vision loss cheng jora wo check up thlaijang mabai no mathage man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei ro jefrupano tongo norog ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte o shamatai ni jotono no khaka hamya far. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The government of Tripura has set an ambitious target to train approximately 3,000 civil defense personnel by March 31, 2026. This initiative is part of the state government's broader goal to triple 1% of the state's total population as trained civil defense workers to effectively manage the disaster situation. Two miners were reportedly injured after BSF personnel opened fire with rubber bullets during an alleged smuggling attempt at the Putia water under the Kalamshara police station area on Saturday afternoon. The incident has caused intense tension in the area. The Bharatiya Janata Party secured a significant boost in the Simla Assembly constituency today, with a substantial number of voters defecting from the Tripuramata Party in a key party joining event held in Barkatal. A total of 312 voters from 107 families formally left the Tripuramata Party and joined the BJP. The event was graced by the presence of the Chief Minister Dr. Manik Shah and State BJP General Secretary Bipin Debarma. A tragic incident has been reported from Purva Kolikora village under the Borneo block of Kaleshwar, where a housewife identified as Kanjana Malkar allegedly passed away by suicide due to financial distress caused by her inability to repay a loan from Bandhan.
India's largest domestic carrier is facing a severe operational crisis leading to mass flight cancellations that have stranded thousands of passengers across the country since Friday. The 70th death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, was officially observed in Agartala today with solemn reverence. The main governmental program took place in front of the historic Ajanta Palace, where tributes were paid to Dr. B.R. Ambedkar. Following a viral social media complaint, the administration conducted a raid on the V-Mart shopping mall located near the Rajbari area of Dharmanagar. The incident began on Thursday night when a customer at the V-Mart store found several expired goods. Bringing to you the news of the day. The government of Tripura has set an ambitious target to train approximately 3,000 civil defense personnel by March 31, 2026. This initiative is part of the state government's broader goal to prepare 1% of the state's total population as trained civil defense workers to effectively manage disaster situations. Chief Minister Dr. Shah announced this during the celebration of the 63rd All India Civil Defence and Home Guard Day 2025 Agartala on Saturday. The Chief Minister attended the observance as the chief guest. The ceremony began with a parade by police personnel which Dr. Shah reviewed from an open-top vehicle. In his address, Dr. Shah congratulated the Civil Defence, Home Guards and Abda Mitra volunteers on the occasion of the 63rd day, noting a marked improvement in the quality of the parade compared to the previous year. Key points from the Chief Minister's address include the state government alongside the government of India is implementing a project to enhance the skills of civil defense personnel. The target of training 3,000 workers is central to this effort. The event concluded with the felicitations of several civil defense personnel and home guards for their exceptional contribution in various fields of works. এবং পরবর্তীতে 2020 সালে রাজস্ব দপ্তরের কাছে স্থানান্তরিত করি। রাজস্ব দপ্তরের অধীনে আসার পর ত্রিপুরায় সিভিল ডিফেন্স কার্যক্রম 2021 সালের জুলাই মাসে রাজ্যের সমস্ত জেলায় সেটা সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে আমাদের 8টি জেলায় সিভিল ডিফেন্স রয়েছে। এডিএম ও কালেক্টরগণ সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল ডিফেন্সের নিয়ামক হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। ত্রাণ, পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের ডিরেক্টরকে রাজ্যে সিভিল ডিফেন্সের ডিরেক্টর হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে প্রায় 5,000 প্রশিক্ষিত সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত রয়েছেন। সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং জেলা স্তরে চিহ্নিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী দিনে আমরা মোট জনসংখ্যার 1% সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবককে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি। সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের লক্ষ্য ছাড়াও এই বছর ভারত সরকারও সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে প্রায় 3,000 সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে সক্রিয় সমর্থন নিশ্চিত করতে এবং তাদেরকে স্বেচ্ছায় সেবার প্রতি উৎসাহিত করতে রাজ্য স্তরে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের সাধারণ এবং বিপর্যয় উভয় পরিস্থিতিতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহার করা হবে।
সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের মতো এখন আমাদের সমস্ত জেলায় আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ রয়েছেন। আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকরাও সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের মতো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নিবন্ধিত গোষ্ঠীবদ্ধ প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী। বর্তমানে ভারত সরকারের যুব আপদা মিত্র প্রকল্পে সমস্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেখানে এনএসএস, এনসিসি, মাই ভারত এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের প্রায় 1600 জন স্বেচ্ছাসেবককে 2026 সালের মার্চের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আমাদের রাজ্যে প্রায় 2500 জন প্রশিক্ষিত আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবক, হোমগার্ডস এবং উদ্ধারী কর্মীরাও সারা বছর ধরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত। সিভিল ডিফেন্স এবং আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ এখন নিয়মিতভাবে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব, দুর্যোগের সময় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য, সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা গড়ে তোলা এবং প্রশাসনের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমের সঙ্গে আন্তরিকতার সাথে নিয়োজিত রয়েছেন। The ceremony was also attended by key state officials including Chief Secretary J.K. Sinha and Director General of State Police Anurag Dhankar. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. 2 miners were reportedly injured after BSF personnel opened fire with rubber bullets during an alleged smuggling attempt at the Puchia water under the Kalamchora police station area on Saturday afternoon. The incident has caused intense tension in the area. According to reports, the 2 miners were attempting to engage in smuggling activities across the border near Puchia on Saturday afternoon. BSF Jawans on duty at the border repeatedly warned them to stop. However, the miners allegedly ignored the warnings and continued their activities, prompting the BSF to take action. The BSF personnel reportedly fired rubber bullets at the 2 miners with the intention to injure and apprehend them to not to kill. Both miners sustained injuries from the rubber bullets. Following the incident, family members of the 2 miners rushed them to the Bishalgarh Sub-Divisional Hospital. The attending doctors at the Bishalgarh Hospital confirmed that the 2 injured miners were brought in separately. The bare injuries consistent with being hit by rubber bullets. এই তো কিছুক্ষণ আগে পুটিয়া বর্ডার থেকে আলাদা আলাদাভাবেই 2 জন নাবালককে আনা হয়েছে আমাদের হাসপাতালে, বিশালগড় সাব ডিভিশনাল হসপিটালে। তো যেটা জানা গেছে, খবর পাওয়া গেছে যে ওদেরকে খুব সম্ভবত বিএসএফ ফায়ার করেছে। তো যাই হোক, তাদের শরীরে মাল্টিপল পাওয়া গেছে, কি বলে, খুব সম্ভবত রাবার বুলেট ছিল, যেখানে পেনেট্রেশন তেমন কিছু নেই, বাট বেশ কিছু ইঞ্জুরির দাগ আছে। আমার অন ডিউটি মেডিকেল অফিসার যিনি ছিলেন, উনি দেখে ওদেরকে রেফার করে দিয়েছে জিএমসি। স্যার, মোট কতজন আহত হয়েছে? 2 জন এসেছিল, আলাদা আলাদাভাবে 2টো ছেলে এসেছিল, 2জনই নাবালক, ঠিক আছে। এবং পরবর্তী সময় যদি জানতে পারলাম পুটিয়া বর্ডার থেকে এসছে ওরা, এবং খুব সম্ভবত ওই দিকে বোধ হয় তাদের অবস্থা কেমন আছে? এমনিতে ওরা স্টেবল আছে, কিন্তু যেহেতু এই ধরনের ইঞ্জুরি একটা সাসপেক্ট করা হয়েছে, তো ন্যাচারালি আমরা ওদেরকে রেফার করে দেওয়া হয়েছে এজেন্সি। The incident highlights that the volatile situation at the border and the aggressive measures being taken by security forces to curb cross-border smuggling activities. Bureau Report, Chini Khorang. The Bharatiya Janata Party secured a significant boost in the Simla Assembly constituency today, with a substantial number of voters defecting from the Tripura party in a key party joining event held in Barkatal. A total of 312 voters from 107 families formally left the Tripura party and joined the BJP. The event was graced by the presence of the Chief Minister Dr. Manik Shah and State BJP General Secretary Bipin Debarma.
Addressing the media, Chief Minister Dr. Manik Shah extended a warm welcome to the new voters. He asserted that the people of Tripura are increasingly placing their trust in the BJP, driven by their faith in Prime Minister Narendra Modi's vision for development and secure a future. The people of Tripura are starting to join the BJP, having faith in the Prime Minister Narendra Modi for their future development and existence, CM Shah stated. বড়ঘাটাল বাজারে আজকে এখানে যোগদান সভার অনুষ্ঠান ছিল। প্রচুর জনজাতি ভাই বোনেরা এসেছেন, আপনারা নিজেরাও দেখেছেন প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা। তো এখানে আমার কাছে যা মানে ডাটা আছে 107 পরিবার, 107 পরিবারের 312 ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তুলে যোগদান করেছেন। আমি ওনাদেরকে স্বাগত জানাই এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আরও শক্তিশালী হবে এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেখানেই যাচ্ছি জনজাতিরা এখন বুঝতে পারছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ছাড়া এই জনজাতিদের উন্নয়নে কেউ সামনে আসবে না এবং সেটা করেও দেখাচ্ছেন। তো সেই কথাটা এখন মানুষ বুঝতে পারছে। স্যার, আজকে এই প্রোগ্রামকে বানচাল করে দিল কিছু শুনলাম, আমি তো তা শুনলাম একটু আগে যখন আমি আসলাম এই খবর পেলাম এখানে। তো এটা ভুল করে আর কি। আমরা তো কোথাও কাউকে বাধা দিই না, কোথাও আমরা এই ধরনের বাধার আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমি সবসময় সবাইকে বলি যে যার যার সবার অধিকার আছে যে কোনো জায়গায় পার্টি করুন, পার্টির মধ্যে আপনার কথাগুলো আপনার মানুষকে জানান, আপনি কি চাইছেন কি করবেন তো সেই করবেন, কিন্তু গায়ের জোর দিয়ে কাউকে দাবিয়ে সেটা করা কোনো অবস্থায় উচিত নয়। এগুলো আমরা 35 বছরের রাজত্ব দেখেছি, কংগ্রেসের সময় আমরা দেখেছি। ভারতীয় জনতা পার্টির আমি বলছি না যে আমাদের 100% সব জায়গায় মানে সব ঠিকঠাক আছে, কিন্তু আমি মানে ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের যে পার্টির নির্দেশ সেইভাবে কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে একটা শান্তি বজায় রেখে যেন সবাই পার্টি করতে পারে, রাজনীতির যেসব চিন্তাভাবনা আছে সেগুলো যেন মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে। State BJP General Secretary Bipin Debarma also spoke at the event, directly addressing the actions of the opposition Tripura Mota. He claimed that just one day before the scheduled BJP program in Barakathal, Tripura Mota workers had conducted a drama meeting in an attempt to manipulate the local villages. He concluded by stating that despite these efforts, the villagers have realized the importance of the BJP, recognizing it as the only party that can bring development for the Tripura people. তিনি বড়কাঠাল যে মানে সিমলা বিধানসভার বিশৃঙ্গ যে বড়কাঠাল বাজারও কাছে যোগদান সভা চিনি হাস্তেনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি হায়াকাবা চিনি ত্রিপুরা সাংসদ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা যিনি উপস্থিতিও যে প্রায় 160 পরিবারনি 312 ভোটার যিনি ত্রিপুরা মথাইয়া করে ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান খাইপাইকা সংনুক জাখা থাंनाय অনেক দিন আগে প্রায় 10-15 দিন আগে गोबां लिडार्स बीजेपी चैलेंज रईसाका साहस टकाय बड़काठाल बाजार प्रग्राम खाइफुं दिनै बीजेपी साहस दङ आमोन बाय दिनै कठोर प्रग्राम जेकुन दिनाव बीजेपी प्रग्राम संगे बड़काठाल लगो दिनै पहला फार्स्ट टाइम कठोर खाइना एकटा ऐतिहासिक भावे भारतीय जनता पार्टीनि जे योगदान सभा सक्सेस संखा जों साइमांखा अबनो प्रग्राम किथिङै गोबां दाल बिदालनि बर' रक যারা সমাজদ্রোহী রক গোবাং রকমভাবে বাধা বিপত্তি খাইকা আটকিনার চেষ্টা খাইকা বড় রং হাইফানো ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একটা শক্তিশালী পার্টি যে কোনো কেবল কোনো কিছু খাইমালিয়া তো সাইমাংকা ও জায়গাও চিনি পার্টি বাহাইকে বাধা বিপত্তি খাইনায় ও জায়গানি কর্মীরা বাহাই দুর্বল খাইজানি চেষ্টা খাইকা বিভিন্ন রকমভাবে মিয়াও নুখা কিছু নেতারক রাজবাড়ি অর্ডার মানিনা ও জায়গা বড়কাঠাল বাজারও ফাই নাটক ফাই থাকা বড় মানে কথা কক yang bokro kai bukanai kere tepung rozi oro borokathalo koto kisu dialog kok sai thangka to o dialog rumi borono tabuk borok kok khanai kirikha Modi Manik Shah jini বিশ্বাস বাইনো tabuk sara Tripura rajyo simia sara bharatborsho no jebabe development hoi tongo abono haino sini Tripura rajyo ne edisio bo agami 2026 na harei যে এডিসিও বিজেপি আসুক নাই আবো যত সাইমানি বাইকা ত্রিপুরা সরক গোবাংমা তিনি খাসি হই বুঝই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও গোবাংমা দলনি বড় রক ফাইতো এখানে সিপিএম নি বড় ফাইতো কংগ্রেস নি বড় ফাইতো দল মানে দল খাইতি কুয়াগে ফাইতো কারণ যতন সাইমানো যে 2026 বিজেপি সরকার আসুক সিনাই আবো নো ডাউট যতন সাইমান আবো তো যারা বর্তমানে তারা জায়গা শাসক দংনাই বড় শুধু বড় যে মিয়াট পাইনানি আবো সিমি বড় নাচিনাই দংলাইও তো আবো কিতিঙে বড় জায়গায় বিজেপি ন হাইমা সাওয় খবর কক সাওয় দং ও অনেক সময় जों साइमे दिबा माने बरक थैनाय फुरु কত কিছু আবুল টাবুল মেমোরিজ বরনি কবই থাঙো বা মেন্টালি দুর্বল হই থাঙো তো আবাই কানে বরক কত কিছু কক সাউইনাই বরনো হইরানি বিভ্রান্ত খাজে বাগৈ অনেক কিছু চেষ্টা খাই দङ তো বিজেপি আবনো কোনো দিন ইদি চলিয়া কিটিং চলিয়া जों भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन
সিমনাও চিনি এমএলএ নাই ও সিমনাও চিনি এমডিসি নাই আবো সময় অপেক্ষা জনগণ আপনি সঠিক জবাব নাই 2026 ম্যাক্সিমাম সিপিআইএম এই ত্রিপুরামথানি বিশেষ করে ত্রিপুরামথানি অনেকটা লিডার ও জায়গা ফাইকা সিপিএম নেবো কিছু দङ ও আবো ভারতীয় জনতা পার্টি করে বিশ্বাস করে মোদী মানিক সাহা যিনি সামুনো ডেভেলপমেন্ট নাহারে বরফ তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যানার রাখতে পোস্ট গোनां তো जों জায়গা লিস্ট থাকে সেমনায় অনেকটা দङ বরনে যুবক রং নেতা মাতামজান দায়িত্ব দङ गोबां मा बरने लोकाल যারা লিডার্স দংনাय আবো जों পরে চক আউট খাইকে সেমনায় তা The joining event highlights a notable shift in the political landscape of the Simla constituency, strengthening the BJP's presence in the region. Bureau Report, Chini Khorang. A tragic incident has been reported from Purba Kolikora village under the Gornagar block of Koileshwar, where a housewife identified as Kanjana Malakar allegedly passed away by suicide due to financial distress caused by her inability to repay a loan from Bandhan. The body of Anjana Malakar was discovered by locals in the neighboring forest area on Saturday. The incident has sent shockwaves through the small village committee. Sources indicated the deceased had been under severe mental stress for some time, and she was reportedly struggling to meet the repayment schedule for her loan taken from the financial institution known as Bandhan. It is suspected that this immense pressure drove her to take the extreme step. আজকে আমরা পূর্ব কাউলিগুড়া থেকে খবর পাইছি পরিমল মালাকারের স্ত্রী অঞ্জনা মালাকার ফাঁসিতে আত্মহত্যা করছে এরকম। এরপর আমরা স্পটে দেখছি মহিলারে বাড়ির পাশে জঙ্গলে ঝুলন্ত অবস্থায়। মহিলারে বর্তমানে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য হসপিটালে নিয়ে যাইতেছি। যিনি মারা গেছেন মহিলা ওনার নাম কি? অঞ্জনা মালাকার। ওনার স্বামীর নাম কি? শ্রী পরিমল মালাকার। যিনি মারা গেছেন ওনার বয়স কত হতে পারে? 60 বছর অনুমান। মানে প্রাথমিকভাবে কি মনে করেন বা পরিবার থেকে কি জানানো হয়েছে মারা যাওয়ার কারণটা কি হতে পারে? তাদের ভিতরে কিছুদিন ধরিয়া বন্ধন এরকম বিভিন্ন সংস্থা থেকে লোন লইছে, ওই জন্য একটা টেনশন চলছিল টাকা কিভাবে শোধ করতে পারবো এটাকে। এখন কথা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ডেড বডি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল মর্গে পোস্টমর্টমের জন্য। A case has been registered and further details are awaited as the police interview family members and look into the records of the financial pressures faced by the deceased. Reported by Uttamdil from Koileshwar, Chini Khorang. Indigo, India's largest domestic carrier, is facing a severe operational crisis leading to mass flight cancellations that have stranded thousands of passengers across the country since Friday. Following over 1,000 flight cancellations on Friday, the disruption continued intensely on Saturday, with hundreds of the additional flights, over 400 from 4 major airports alone, being scrapped. This widespread breakdown in service has caused immense problems and stress for passengers nationwide. चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। कहाँ जा रही थी आप? श्रीनगर जा रही थी मैं। रिक्शा जा रही थी? हाँ, कल से लेके अभी सामान डिपॉजिट है अंदर? हाँ, हमारा सामान नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हैं? उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, उसके पास जाइए। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमको हमारा लगेज दे दो यार बस। मतलब इस कदर लोग परेशान है। देखिए मैडम रो रही हैं। लगेज में लाखों का सामान है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिसिन है। कहाँ के रहने वाली हैं? मुंबई। मुंबई तो मुंबई से दिल्ली से जा रही थी? हाँ। आपके साथ कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है अभी इधर। तो अभी कोई अंदर जवाब देने वाला नहीं है, इधर से उधर भेजा जा रहा है। बस यही बर्गर लाया जा रहा है।
मतलब लोग यहाँ तक परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई उनको आप फ्लाइट का रिफंड मत दीजिए, कम से कम जो उनका सामान लगेज है वो बता दीजिए। आगे की क्या स्थिति है वो तो लोग जान रहे हैं कि कोई बताने वाला नहीं, कोई जवाबदेही वैसे भी नहीं दिख रही जितना यहाँ लोग परेशान दिख रहे हैं मुझे। मगर कम से कम जो लोगों का सामान है वो उनको दे दिया जाए, आगे को लेकर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। और आप सोचिए ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी का ये एयरपोर्ट है और यहाँ से जाने वाले यात्रियों को जब ये हाल है। पब्लिक आपसे फुकट में नहीं कुछ मांग रहा है, अपना लगेज मांग रहा है, ओनली लगेज, नॉट रिफंड, ओनली लगेज मांग रहा है। तो आप समझ लीजिए कि लोग किस कदर परेशान हैं। घटिया पॉलिसी इंडिगो की कि थूकती हूँ मैं ऐसी घटिया पर कभी जिंदगी में न जाऊँ मैं दोबारा इंडिगो के साथ। We had a flight yesterday for Lucknow. It got cancelled and we were stranded here and so we stayed back here. We have to go to Chennai. We had a flight tomorrow for Chennai. That was also cancelled. We got the information yesterday itself. So today we are now trying our luck for Chennai if we could go because now we can't go to Lucknow now again. So we are trying for Chennai but we are not getting any tickets for Chennai also. So we don't know what to do. So we are just staying back here. मेरा कल का फ्लाइट था शाम का 6:30 बजे का इंडिगो का, वो कैंसिल कर दिया। उसके बावजूद आज सुबह फिर से रीशेड्यूल किया। मॉर्निंग का 11 बजे का लगभग फ्लाइट था, वो भी अभी यहाँ आके चेक किया तो वो भी कैंसिल कर दिया। अभी इस बारे में बोल रहे हैं तो एयरलाइन बोल रहा है कि हम रिफंड इनिशिएट कर देते हैं और या फिर वेट करिए। बाकी अगर बाकी एयरलाइंस की भी बात करें तो टिकट का दाम हाँ, उसका कम से कम 25,000 रुपए के आसपास है दिल्ली का अगर प्राइस। The core of the crisis stems primarily from an acute pilot rostering problem and a resulting crew shortage. This situation was exacerbated by the implementation of the DGCA updated FDTL rules, which mandate stricter rest periods and limitations on pilot duty hours to enhance safety. One of the passengers from Guwahati has strongly criticized the Indigo Airlines. Ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. Je pas mon billet. Friday was reported as the most severely impacted day with over 1,000 cancellations crippling air traveling. The scale of the disruption has prompted swift intervention from the Ministry of Civil Aviation. Indigo has been ordered to complete all pending passenger refunds from cancelled flights on Sunday, December 7, 2025. Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. The situation is a result of various causes, yet for you as a customer, it's important how we as Indigo address this. We have defined 3 lines of action. Firstly, customer communication and addressing your needs. For this, messages have been sent on social media, and just now a more detailed communication with information on refunds, cancellations and other customer support measures was sent. Also, we've stepped up our call center capacity. Secondly, due to yesterday's situation, we had customers stranded mostly at the nation's largest airports. Our focus was for all of them to be able to travel today itself, which will be achieved. For this, we also ask customers whose flights are cancelled not to come to airports as notifications are sent on this. Thirdly, cancellations were made for today as to align our crew and planes
to be where they need to start afresh tomorrow morning. Earlier measures of the last few days regrettably have proven not to be enough. So we've decided today for a reboot of all our systems and schedules, resulting in the highest number of cancellations so far, but imperative for progressive improvements starting as from tomorrow. With these actions, we expect tomorrow to have cancellations below 1,000. The support of DGCA in providing specific FDTL implementation relief is of great help. Still, there's lots of work in progress, but going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. I do understand that these disruptions have caused much discomfort to our customers and has shaken their belief in Indigo's reliability so carefully built over these past 19 years. My colleagues, all the great Indigo teams and frontline staff have been working relentlessly to address the situation. Rest assured, we are doing everything in our control to not only restore your trust and belief, but strengthen it further over time. Thank you for your patience, understanding and kindness during this difficult time. We shall keep you updated on an ongoing. Indigo CEO has issued an apology for the major inconvenience and stated that the airline expects the situation to return to near normal operation between December 10 and 15. Bureau Report, Chini Khorang. The 70th death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, was officially observed in Agartala today with solemn reverence. The main governmental program took place in front of the historic Ajanta Palace, where tributes were paid to Dr. B.R. Ambedkar. Dignitaries from the state government and civic bodies gathered to pay the respect by offering floral tributes and wreaths at the bust of Dr. B.R. Ambedkar. Those who paid homage included Governor Indrasena Reddy Nalu, Minister Sudhanshu Das, Mayor of Agartala Deepak Majumdar, MLA Pinaki Das Chaudhary and others. Addressing the ceremony later, Governor Indrasena Reddy Nalu emphasized the unparalleled quality of India's democratic framework, highlighting its electoral process. Apna electoral system, it is the best in the world. बाकी के बड़े-बड़े democratic countries, most technologically developed हुआ है ऐसे देश देखते हैं कभी-कभी उनका इलेक्शन सुबह तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक काउंटिंग चलते रहता है और बोल लेते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। वो नहीं है। अपने पास इलेक्शंस का रिजल्ट बोले तो एक दिन में हो जाता है और वो भी इंडिपेंडेंट है। तो जो अंबेडकर जी ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हक है वो बच्चों के लिए राइट्स है, बूढ़ों के लिए राइट्स है, महिलाओं के लिए राइट्स है, वो राइट्स अपन कायम करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अपन अच्छा श्रद्धा दिए ऐसे होते हैं। तो पहली चीज अंबेडकर जी ने बोला है कि कोई डेवलप होना है तो पहले उन लोग पढ़ना है, एजुकेट होना है। इसीलिए अपन एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी दे रहे, तो वो एजुकेशन अपन सब लोगों को, बच्चे जितने भी है, सब घर में जितने भी है, उन लोगों को अच्छे पढ़ाई दिलाते हुए आगे लेके जाना है। जो प्रिंसिपल्स अंबेडकर जी ने अपने सामने रखा है उसको अमल करना
सच्ची श्रद्धा उनके बारे में है, ये सोच सकते हैं। तो इस अंबेडकर जी का पुण्यतिथि पर अपन सब वो विश्वास से उनके जो दिए हैं, अपने सामने रखे हैं, उसको अमल करते हुए आगे लेके जाएंगे। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Following a viral social media complaint, the administration conducted a raid on the V-Mart shopping mall located near the Rajbari area of Dharmanagar. The incident began on Thursday night when a customer at the V-Mart store found several expired goods. The customer immediately took to Facebook Live to air the complaint, which quickly went viral across social media platforms and was subsequently reported by the news media. The administration quickly took notice of the serious allegation. A special team formed under the instruction of the SDM visited the V-Mart store to conduct a detailed investigation. The search team found and prepared a list of several expired products in the mall. গতকালকে একটা ফেসবুকে একটা কমপ্লেন দেখছিলাম, এক্সপায়ার্ড জিনিস নিয়ে একটা ফেসবুকে দেখছিলাম। তারপরে ওইখানে ওই কমপ্লেনটা দেখার পর আমরা ওইখানে আজকে একটা ইনভেস্টিগেশনের লেগে আমরা সব টিম আছে আমাদের সঙ্গে, সবাই আইসি। কোন কোন ডিপার্টমেন্ট? আমরা আজকে এসডিএম অফিস থেকে আমরা আইসি, এরপরে ডিএমসি থেকে আইসি, এরপরে পলিউশন থেকে আইসে, ফুড সেফটি অফিসার আছে, এরপরে সেলটেক্স থেকে আছে। হ্যাঁ স্যার, জয়েন্ট টিম। স্যার আপনার নাম রেজিস্টার? আমি জিনিয়াস দেববর্মা, ডিসিএম, এসডিএম অফিস ধর্মনগর। এতদিন জিনিস কি পাওয়া গেছে এখানে? আমরা কয়েকটা ম্যাগির এক্সপায়ার্ড জিনিস পাইছি। আমরা আইনি পদক্ষেপ কি নেওয়া হবে? এটা এখন আমরা একটা সিজার লিস্ট দিয়ে গেছি, এরপরে দেখা যাবে কি অথরিটি আপনাদের কি মানে বলেছে এটা মানে ইনফরমেশন পাওয়া গেছে এই কালকের যে কি বলেছেন? এরপরে আমরা যে একটা জয়েন্ট টিম একটা তৈরি হয়েছে, জয়েন্ট টিমের পর আমরা আজকে ইন্সপেকশন করেছি। আপনারা কি অ্যাকশন নেবেন? এখন আমরা একটা সিজার লিস্ট দিয়ে গেছি, তারপরে আমরা অফিসে গিয়ে এরপরে Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation and excellence.
step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome back to the most exciting and exclusive news after the short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The government of Tripura has set an ambitious target to train approximately 3,000 civil defense personnel by March 31, 2026. This initiative is part of the state government's broader goal to prepare 1% of the state's total population as trained civil defense workers to effectively manage the disaster situation. Two miners were reportedly injured after BSF personnel opened fire with rubber bullets during an alleged smuggling attempt at the Puja water under the Kalamchara police station area on Saturday afternoon. The incident has caused intense tension in the area. The Bharatiya Janata Party secured a significant boost in the Simla Assembly constituency today, with a substantial number of voters defecting from the Tripura Party in a key party joining event held in Barkatal. A total of 312 voters from 107 families formally left the Tripura Party and joined the BJP. The event was graced by the presence of the Chief Minister Dr. Manik Shah and State BJP General Secretary Bipin Debarma. A tragic incident has been reported from Purva Kolikora village under the bordering of block of Kaleshwar, where a housewife identified as Kanjana Malakar allegedly passed away by suicide due to financial distress caused by her inability to repay a loan from Bandhan. Indigo, India's largest domestic carrier, is facing a severe operational crisis leading to mass flight cancellations that have stranded thousands of passengers across the country since Friday. The 70th death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, was officially observed in Agartala today with solemn reverence. The main governmental program took place in front of the historic Ajanta Palace, where tributes were paid to Dr. B.R. Ambedkar.
Following a viral social media complaint, the administration conducted a raid on the V-Mart shopping mall located near the Rajbari area of Dharmanagar. The incident began on Thursday night when a customer at the V-Mart store found several expired goods. Bringing to you the news of the day. Following the Kolkata High Court Division Bench's landmark decision to uphold the jobs of 32,000 primary teachers in West Bengal, Tripura's leader of the opposition Jitendra Chaudhary has urged the Tripura state government to approach the court for the reinstatement of the state's own group of 10,323 terminated teachers on humanitarian grounds. On Wednesday, the division bench of the Kolkata High Court, comprising Justice Tapabrata Chakrabarti and Justice Rutabrata Kumar Mitra, set aside an earlier single bench order, thereby securing the jobs of 32,000 primary teachers in West Bengal. Leader of the opposition Jitendra Chaudhary has publicly demanded that, based on the humanitarian grounds cited in the West Bengal ruling, the Tripura state government should file an application with the court for the reinstatement of the 10,323 teachers. হ্যাঁ, আমিও খবরটা দেখেছি যে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট যে 36,000 চাকুরি যেগুলো অবৈধভাবে এই চাকরি নিযুক্তি হয়েছে এই কারণে খারিজ করেছিল, সেই চাকরি পুনর্বহাল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে মানবিক কারণ দেখিয়ে। অর্থাৎ যতটুকু এই খবর এখন অবধি পত্রপত্রে দেখেছি, এতে ওই বৈধ অবৈধ নিয়ে হাইকোর্ট কোনো প্রশ্ন তুলেনি। 36,000 চাকরি অনেকদিন তারা করেছে, এখন চাকরি যদি চলে যায় বা চলে গেছে, এই পরিবারগুলো কি করে চলবে, সেই মানবিক কারণ দেখিয়ে এটা পুনর্বিবেচনা করার জন্য তারা সেই সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছেন। হ্যাঁ, এই যে রায় আসার পর ত্রিপুরাজ্যের মধ্যেও নানা মহলে এটা আলোচনা হচ্ছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু আমি এই জায়গায় একটা কথা বলে রাখছি, পশ্চিম বাংলার এই 70,000 চাকুরি খারিজ হওয়ার পেছনে সেখানে নানা ধরনের অনিয়ম, একেবারে চাকুরির পরীক্ষা না দিয়ে, ইন্টারভিউ বোর্ডে না বসে এবং ঠিকঠাকভাবে কাগজপত্র জমা না দিয়ে এরকম ভুরি ভুরি চাকুরির সে প্রমাণপত্র পেয়েই এই চাকুরি খারিজ করা হয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে চাকুরি খারিজ হলেও পশ্চিমবাংলা যে কারণে চাকুরি গেছে, ত্রিপুরার 10,333 কারণে না। এখানে বলেছে, কোর্টও এটা স্বীকার করেছে যে এখানে এই চাকুরি প্রদানের জন্য যে প্রক্রিয়া, অর্থাৎ ইন্টারভিউ প্রসেস, এখানে কোনো ধরনের অনিয়ম ছিল না, স্বজন পোষণ ছিল না। এটা শুধু একটাই কারণ, কারণটা কি? রিক্রুটমেন্ট রুলস। যে রিক্রুটমেন্ট রুলস 1980 ইংরাজি প্রথম বামফ্রন্ট সরকার থেকে চলে আসছিল, যে রিক্রুটমেন্ট রুলস মোতাবেক এ রাজ্যে হাজার হাজার চাকরি হয়েছে এবং ত্রিপুরাজ্যের এই মুহূর্তেও প্রত্যেকটা দপ্তরে যতজন সরকার কর্মচারী আছেন তারাও এই রিক্রুটমেন্ট রুলস থেকে এসেছেন। কাজেই এটা নিয়ে অতীতে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, কিন্তু এই ক্ষেত্রেতে এই প্রশ্ন উঠিয়ে এটাকে খারিজ করা হয়েছে, অর্থাৎ এখানে কোনো অনিয়ম না। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The Lions Club of Guwahati Kamrupa organized a blanket distribution drive for the poor and needy in Agartala on Saturday. The event was held at the Rabindra Bhavan, where blankets were handed over to the beneficiaries.
The distribution was attended by prominent figures including MLA and Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar, Agartala Press Club President Pranab Sarkar and officials from the Lions Club. লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ওনারা দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করছেন। যতগুলো লায়ন্স ক্লাব ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছেন সবাই মিলে এবং লায়ন্স ক্লাব অফ কামরূপা গুয়াহাটি থেকে এসছেন। ওনারা সারা রাজ্যে একটা পরিকল্পনা করেছে যে 5000 ব্ল্যাঙ্কেট মানে কম্বল বিতরণ করবেন। এর অঙ্গ হিসেবে কৈলাসহর করেছেন, আজকে ওনারা আগরতলা করছেন। পরবর্তী সময়ে আমি ওনাদেরকে বলেছি যে যাতে ওনারা গ্রাম স্তরে গিয়েও করেন, তো ওনারা আশ্বস্ত করেছেন গ্রাম স্তরে গিয়ে ওনারা কম্বল বিতরণ করবেন। সারা বছর করে ওনারা, এর আগে আমি লায়ন্স ক্লাবে কয়েকটা অনুষ্ঠানে এসেছি, ওরা সারা বছরই এই কাজগুলো করেন, দুর্গাপূজার সময় করেছেন এবং শীতের সিজনে ওনারা করেন। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A businessman from Battala market area of Agartala has reportedly been assaulted by a group of youths hailing from the nearby Dasamikat locality. Following the assault, the victim filed a complaint at the West Agartala police station against the perpetrators. The incident involves an alleged attack and physical assault on a Battala market trader. The trader claims that the assault was carried out by youths residing in the Dasamikat area. The police have registered a case and have initiated an investigation based on the businessman's complaint. আমরা রাত্রেবেলা দোকানদারি ছেড়ে বটতলা বাজার থেকে এই বান্দির উপর দিয়ে যাইতেছি বাড়িতে। আমার বন্ধু আমার নন্দন বিশ্বাস ওর নাম, ও আর আমি স্কুটি দেওয়া বাড়ির সামনে বান্দির উপর দিয়ে আমার সিঁড়ির আড্ডাত স্কুটিটা দাঁড়া করেছে। দাঁড়া করে আমরা দুজনে কথা বলতেছি আর কি, ব্যবসা বাণিজ্য এমন যেমন আলাপ সালাপ করতেছি। করার পর এমন সময় তারা তিন চারজন আইসে আইসিল, তোরা যেন নেশা বাজার। আমাকে কী করছে নেশা বাজার, তোরা তো চিনি ঠিক করে, আর আমার বাড়ি জানো, আমার বাড়িও ঘর জানো, আমরা যেন নেশা বেশি মুখে। এবার কোন পর লগে লগে মাছ ধরে আমি কিতাব তো মাছ ধরে আমি একটা চামচে এবার মাছ আমার ডেক্কা মারার পর আমার এদিকে ব্যথা, এদিকে মাথার চুট পাইছি, পিছন দিক দিয়ে 2-3 চুট পাইছি, হাতের ভিতরে চুট পাইছি। তারপর জীবিতে নিয়ে গেলো আমার ছোটো ভাই নিয়ে স্ক্যান ট্যান করে তারপরে আসলাম কালকে 4টা নাগাদ রাত্রে। প্রায় এমন করে, তাই এমন কোনো লোককে মানে সরল সুযোগ পাইলে ব্ল্যাকমেল করে, তারা কুট্টা বেঁচে করে তারা আক্রমণ করে সেটা বাড়ির টাকা ঢোকানে মানুষের ফ্যামিলির ফোন করে সেটা আইনে সেটা তারা টাকা অনেক ঘটনা করে বাড়ার ভিতরে আয়া বাচ্চা বলাবেন যদি কোনো দিন যদি বাড়ির সামনে যদি সিগারেট খেলে যদি তারা ডাক দেওয়া হয় লগে লগে তারা পোলাবেন সব গ্রুপ নিয়ে আয়া সেটা বাড়ার ভিতরে হুজুম সালম করে সে তারা চলে যায়। কালকে কতজন? তারা 3-4 জনের মতন আছে। আপনি আমি বাদতলা বাজার থেকে। তারা দশমঘাট, আমার বাড়ি জনগর বিকেলেন শ্মশানটা আড্ডা, তার বাড়ি দশমঘাট। আমরা ওই তো বিশ্বাস চাই একটা, দুজনের নামে দুজনের চিনি, দুজনের চেনা হয়েছে, তার নামে করা হয়েছে আর কি। টিভি নাই, একটা নাম হইতেছে অদিত দত্ত, ব্র্যাকেট হয়েছে ওর নাম সানি, সবাই চিনে। আরেকটা হয়েছে রাজেশ দাস, এর নাম ব্র্যাকেটের টিভি। আমরা পশ্চিম থানাতে আছি এফআইআর দিতে। হ্যাঁ, তারা কইছে দেখবো এটা না আমরা জিবি টিভির দৌড়াদৌড়ি করে সেটা ব্যথা তো ঘুমাই আসছিলাম না, ভোরবেলা থেকে এরপরে সকালবেলা আমরা সবাই জরুরত করেছিল, সবাই কথাবার্তা কয়ে সেটা জানি এটা কিতা করণ যাবো। এমন সময় আমরা ভাবছি যে বিকালবেলা সবাই পাড়ার সবাই মিলে কথাবার্তা কইয়া একটা এফআইআর দেবো। এর মধ্যে শুনতেছি যে তার ওই বলে উল্টা এফআইআর দিব, তারা উল্টা এফআইআর দিয়ে তারা একটা ক্যাসাল লাগাইতো, তারা কাজ হয়ে এইটা এর লেগে আমরা আইসি ওখানে আইসির একটা এফআইআর জমা দিয়ে গেছি। নাম সঞ্জীব দেবনাথ, তো ব্যবসা। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. The state and district level launch of the SANS initiative was inaugurated at the Bhati Ovinagar Urban Primary Health Center in Agartala on Saturday, December 6, 2025. The inaugural function was attended by several dignitaries including Chief Guest and inaugurator Deepak Majumdar, Mayor of AMC and MLA and other officials. In his address, Mayor Deepak Majumdar emphasized the importance of clean environment and improved healthcare access. আজকে সাল 2025 বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা ডাক্তারবাবু বিশেষ করে ম্যাডাম খুব সুন্দরভাবে আলোচনার কিছু বিষয় উনি উল্লেখ করেছেন।
তো প্রথমত আমি বলবো যে আজকের এই কর্মসূচি আমাদের সরকার, রাজ্য সরকার এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন নিয়েছে। উদ্দেশ্য একটি হচ্ছে বিশেষ করে শিশুদেরকে রক্ষা করা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে, নিউমোনিয়া তার ব্যাপারে সচেতন করা, মায়েদের সতর্ক করা এবং স্বাস্থ্য বিভাগকে কি কি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে তাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া, সেগুলির বিষয়ে আলোচনা বা প্রচার করা। এতে আমরা শিশু মৃত্যু হার কমাতে পারি। আমাদের শিশুরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় কি কি বিষয়ের উপরে, সেগুলির উপরে এই ধরনের আলোচনা মূলত বিষয়বস্তু। তো নিউমোনিয়াতে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি শিশু মৃত্যু হয়। সেটাকে কিভাবে প্রতিরোধ করা বা মায়েদের কিভাবে সচেতন করা, যে শিশু কিভাবে রক্ষা করতে, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরে বা স্বাস্থ্য বিভাগে যে কি কি কর্মসূচি বা কি কি বিষয় আছে যেগুলিকে আমার মায়ে এবং শিশুদেরকে সুরক্ষা দিতে পারে, সেগুলি আশাকর্মীদের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্যের সমস্ত বিষয় পরিষেবা প্রদান করার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ বা সিএম অফিস কিংবা এই ধরনের প্রাইমারি সেন্টারও কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে। এখানে ম্যাডাম একটা বলার চেষ্টা করছেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটার সঙ্গে আমি কিছুটা হলেও সহমত। আমি দেখি বিভিন্ন বিষয়ে শুধু আশাকর্মীরা কিন্তু স্বাস্থ্য না, অন্য বিষয়ে কিন্তু তারা আমাদের সরকারের অনেকগুলি কাজ তারা করেন। তখন দেখা যায় যখন আমরা দেখি জন্ডিস আক্রান্ত হয় কোনো এলাকায়, তখন যারা জল কালেকশন করতে গেলে বা খোঁজ নিতে গেলে তাদের খবর নিতে গেলে অনেকে বাধা দেয়, শহরে বিশেষ করে এই প্রবণতা বেশি। কারণ শহরে মানুষ, ডাক্তারবাবু বলেছেন শঙ্করবাবু, যে শিক্ষিত সচেতন, কিন্তু বলবো সতর্ক না ততটা। তাদের আর্থিক সচেতনতা আছে বলে ভাবে যে সরকারি জিনিসগুলি আমার দরকার নেই, আমি তো নিজে অর্থের বিনিময়ে এসব ক্রয় করতে পারি বা ভারত চিকিৎসক বা চিকিৎসা কেন্দ্র যেতে পারি, এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলে আশাকর্মীদের তাদের মধ্যে কোনো জায়গাতে বাধাপ্রাপ্ত হন। আমি আজকে আশ্বস্ত করছি, যেহেতু এখানে জনপ্রতিনিধির এই প্রোগ্রামের ডাকার কারণ একটাই। Reported by Amit from Magatla, Chini Khorang. In remembrance of Dr. B.R. Ambedkar's 70th death anniversary, a blood donation camp was successfully organized by the All India SC/ST Welfare Association. The event was held at the Tejaswini Hall of the ONGC Agartala branch today. The blood donation camp was a tribute to Dr. Ambedkar's legacies of social service and humanitarianism, transforming a day of mourning into one of community contribution. Among the dignitaries present was Sanjeev Kumar Jhanjhar, Executive Director and Asset Manager of ONGC Agartala branch, along with other prominent personalities. I would thank you, this our SCST Society, for arranging this blood donation camp, which is a very noble cause. The day, as we know, it is very important day in the life of Indians, as it is also a death anniversary of our beloved Dr. Baba Sahab Ambedkar, a truly loved leader who spent all his life fighting for marginalized people, trying to gain a respectable position for marginalized people in this India. He strived for equality and justice. Stressed, I think nobody will have doubts that his whole life was dedicated to upliftment of downtrodden, and so that we can have a very inclusive and equitable society. What a day to pay him tribute, and that too by arranging a blood donation camp, which itself is a life-saving cause. Because I was just going through, if we just donate, I am not very sure, maybe medical team can say, but if one donation, maybe it can help save 3 lives. That is what it was just mentioned. But anyway, blood donation is definitely a life-saving, and we should encourage and come forward to donate this to donate the blood. And our SCST association, they are not only very active while doing such kind of functions, but I have seen in my this tenure of 7 months that they are very, very proactive in each and every aspect of our operational assets, where they come forward whenever we have gone through a challenge, like in very remote areas where TTADC disturbance is there. Sometimes it is very difficult to carry out our jobs, and in many occasions I remember that
Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In response to a recent spate of fatal bike accident in the subdivision, the Sandirbajar police station, led by the South Tripura SP, launched a sudden and strict enforcement drive on Saturday to curb traffic law violations. The intensified operation comes days after several lives were lost in road accidents across the Sandirbajar subdivision. Police officers conducted special operation at various points across Sandirbajar, focusing on drivers and riders who disregard traffic laws. Common violations leading to accidents include speeding and reckless driving, dangerous overtaking, failure to wear helmets and seat belts, driving under the influence of alcohol. आराम से जाइए 5 मिनट बचाने के चक्कर में लोग अपने जान खो रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जोलेबारी के साइड में हुआ था जहाँ पे 3 लोग की मौत हो गई थी। वो इतना तेज जा रहे थे कि आमने सामने टक्कर हुआ और वहीं पे स्पॉट डेड हो गए। तो इसका मतलब वही है कि आप आराम से चलाइए। ओवर स्पीडिंग के कारण जो एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं 80% के एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। और खासकर अभी जो सर्दी के मौसम है उसमें जितना धीरे जा सकते हो उतना धीरे जाइए। ओवरटेकिंग करने की कोशिश कम कीजिए, आराम से कीजिए। एंड मेरे जनता से अपील यही है कि आप हमारे साथ ये मदद कीजिए, हमारी मदद, क्योंकि हम तो आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जो सड़क सुरक्षा है वो नागरिकों की जिम्मेदारी भी होती है। तो फिर से साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मेरा अपील वही है कि आराम से जाइए, ये ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ पे भी जाते हो हेलमेट पहनिए और जब गाड़ी में जाते हो सीट बेल्ट लगाइए। धन्यवाद। जय हिंद। नहीं, बिलोनिया से वो भी आपके साथ आ रहा है। बिलोनिया से हाँ, वो बिलोनिया से तो फिर उतना दूर से यहाँ तक आ रहे हो और हेलमेट नहीं पहना है। बिना हेलमेट के पता है कितना फाइन है? मालूम है आपको? नहीं, सॉरी, मुझे नहीं। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.